예레미야 21장 예루살렘의 멸망 예고. 시드기야 왕이 말기야의 아들 바수훌과 마아세야의 아들 제사장 스바냐를 예레미야에게 보냈을 때 그에게 임한 하느님의 메시지다. 그들이 와서 말했다. 바빌론 왕 느부갓네살이 우리를 치려고 전쟁을 일으켰소. 우리를 위해 하나님께 기도해 주시오. 그분께 도움을 청해 주시오. 어쩌면 하나님께서 옛날처럼 기적을 일으켜서 그를 물리쳐 주실지 모르니 말이오. Chapter 21. Start each day with a sense of justice. God's message to Jeremiah when King Zedekiah sent Pashur, son of Malchijah, and the priest Zephaniah, son of Maaseiah, to him with this request. Nebuchadnezzar, king of Babylon, has waged war against us. Pray to God for us. Ask him for help. Maybe God will intervene with one of his famous miracles and make him leave. 그러나 예레미야가 말했다. 시드기야 왕에게 이렇게 전하시오. 이스라엘의 하나님이 내게 이르는 메시지다. 너희 군대는 이제 없는 셈쳐라. 병사들의 사기가 꺾이고 가진 무기들도 무용지물이 될 것이다. 나는 너희가 지금 힘겹게 대항해 싸우는 바빌론 왕과 갈대아 사람들을 친히 이 도성 안으로 이끌고 들어올 것이다. 내가 그들 편이 되어서 너희와 맞서 싸울 것이다. 불같은 진노로 전력을 다해 싸울 것이다. 이 도성에 사는 모든 사람과 짐승들을 무서운 전염병으로 싹 쓸어버릴 것이다. 그런 후에 나는 유다 왕 시드기야와 그의 신하들, 아직 병들어 죽지 않고 칼에 맞아 죽지 않고 굶어 죽지 않은 생존자들 전부를 바빌론 왕 느부갓네살에게 넘겨줄 것이다. 그렇다. 그들을 죽이러 온 적들에게 내가 친히 넘겨줄 것이다. 적들이 그들을 무자비하게 죽일 것이다. But Jeremiah said, Tell Zedekiah, this is the God of Israel's message to you. You can say goodbye to your army. Watch morale and weapons flush down the drain. I'm going to personally lead the king of Babylon and the Chaldeans, against whom you're fighting so hard, right into the city itself. I'm joining their side and fighting against you, fighting all out, holding nothing back. And in fierce anger, I'm prepared to wipe out the population of this city, people and animals alike, in a raging epidemic. And then I will personally deliver Zedekiah, king of Judah, his princes, and any survivors left in the city who haven't died from disease, been killed, or starved. I'll deliver them to Nebuchadnezzar, king of Babylon. Yes, hand them over to their enemies who have come to kill them. He'll kill them ruthlessly, showing no mercy. 또 백성 전체에게 이렇게 말하시오. 너희를 향한 하나님의 메시지다. 잘 들어라. 내가 너희에게 선택권을 준다. 살고자 하느냐 아니면 죽고자 하느냐. 이 도성에 남는 사람은 누구나 죽을 것이다. 칼에 맞아 죽든지 굶어 죽든지 병에 걸려 죽든지 할 것이다. 그러나 여기를 나가서 이 도성을 포위하고 있는 갈대아 사람들에게 항복하는 자는 다 살 것이다. 모든 것을 빼앗기겠으나 목숨만은 부지할 것이다. 나는 기필코 이 도성을 멸망시킬 것이다. 나는 그만큼 크게 노했다. 하나님의 포고다. 내가 이곳을 바빌론 왕에게 넘겨줄 것이며 그가 모든 것을 불태워 잿더미로 만들 것이다. And then tell the people at large, God's message to you is this. Listen carefully. I'm giving you a choice, life or death. Whoever stays in this city will die, either in battle or by starvation or disease. But whoever goes out and surrenders to the Chaldeans who have surrounded the city will live. You'll lose everything, but not your life. I'm determined to see this city destroyed. I'm that angry with this place. God's decree. I'm going to give it to the king of Babylon, and he's going to burn it to the ground. 유다 왕실에 말한다. 하나님의 메시지에 귀 기울여라. 다윗 집안이여 들어라. 너희를 향한 하나님의 메시지다. 아침마다 새롭게 정의를 다짐하며 하루를 시작하여라. 착취당하는 자들을 구해주어라. 그렇게 하여 나의 진노의 불을 피하여라. 그 불은 한번 붙으면 그 무엇으로도 끌 수 없기 때문이다. 그런데 너희는 내 진노에 불을 지피는 악한 무리다. 내가 너희를 적대시한다는 것을 모르느냐? 그래, 내가 너희를 대적한다.
너희는 모든 준비를 갖추어 안전하다고 생각한다. 누가 우리를 손댈 수 있겠는가? 누가 우리 파티를 망칠 수 있겠는가 한다. 내가 그렇게 할 수 있다. 내가 그렇게 할 것이다. 내가 너희 악한 무리를 벌할 것이다. 무엇으로도 끌 수 없는 맹렬한 불을 일으켜서 보이는 것 전부를 태워 재로 만들 것이다. To the royal house of Judah, listen to God's message. House of David, listen. God's message to you. Start each day by dealing with justice. Rescue victims from their exploiters. Prevent fire, the fire of my anger, for once it starts, it can't be put out. Your evil regime is fuel for my anger. Don't you realize that I'm against you? Yes, against you. You think you've got it made, all snug and secure. You say, who can possibly get to us? Who can crash our party? Well, I can and will. I'll punish your evil regime. I'll start a fire that will rage unchecked, burn everything in sight to cinders. 예레미야 22장 이 왕궁은 폐허가 될 것이다. 하나님의 명령이다. 왕궁에 가서 이 메시지를 전하여라. 다윗 보좌에 앉은 유다 왕아, 하나님의 말씀에 귀 기울여라. 왕과 신하들 그리고 이 왕궁 문을 출입하는 백성들 모두 들어라. 이는 하나님의 메시지다. 너희의 정의를 돌아보아라. 사람 사이의 일을 공정하게 다루어라. 착취당하는 자들을 구해주어라. 빈민과 고아와 과부들을 착취하지 마라. 살인 행위를 멈춰라. Chapter 22. Walking out on the covenant of God. God's orders. Go to the royal palace and deliver this message. Say, listen to what God says. O King of Judah, you who sit on David's throne, you and your officials and all the people who go in and out of these palace gates. This is God's message. Attend to matters of justice. Set things right between people. Rescue victims from their exploiters. Don't take advantage of the homeless, the orphans, the widows. Stop the murdering. 너희가 이 명령에 순종하면 그때는 다윗 왕가의 왕들이 끊이지 않고 말과 병거를 타고 이 왕궁 문을 드나들게 될 것이다. 그들의 신하와 유다 주민들도 그러할 것이다. 그러나 너희가 이 명령에 순종하지 않으면 맹세컨대 하나님의 포고다. 이 왕궁은 폐허가 되고 말 것이다. If you obey these commands, then kings who follow in the line of David will continue to go in and out of these palace gates, mounted on horses and riding in chariots, they and their officials and the citizens of Judah. But if you don't obey these commands, then I swear, God's decree, this palace will end up a heap of rubble. 유다 왕궁에 대한 하나님의 선고다. 내가 너를 좋아하여 길르앗의 아름다운 언덕과 레바논의 산 정상같이 여겼으나 이제 맹세코 너를 황무지로 텅 빈 유령마을로 바꾸어 놓을 것이다. 커다란 쇠망치와 무시무시한 몽둥이를 가진 파괴자들을 고용하여 온 나라를 늘씬하게 두들겨 패고 다 불태워 버릴 것이다. This is God's verdict on Judah's royal palace. I number you among my favorite places, like the lovely hills of Gilead, like the soaring peaks of Lebanon. Yet I swear I'll turn you into a wasteland, as empty as a ghost town. I'll hire a demolition crew, well equipped with sledgehammers and wrecking bars, pound the country to a pulp, and burn it all up. 각처에서 온 여행자들이 이 땅을 지나며 물을 것이다. 무슨 이유로 하나님께서 그 대단하던 도성을 이렇게 만드셨는가? 그들은 이런 대답을 듣게 될 것이다. 그들이 자기 하나님의 영광을 저버리고 다른 신들을 따르며 숭배했기 때문이다. Travelers from all over will come through here and say to one another, why would God do such a thing to this wonderful city? They'll be told, because they walked out on the covenant of their God, took up with other gods, and worshipped them. 살룸과 여호야김에 대한 예언. 죽은 왕 요시야를 두고 울지 마라. 눈물을 낭비할 필요 없다.
대신에 포로로 잡혀간 그의 아들을 위해 울어라. 그가 영원히 떠났으니 말이다. 그는 다시 고향 땅을 밟지 못할 것이다. Building a fine house, but destroying lives. Don't weep over dead King Josiah. Don't waste your tears. Weep for his exiled son. He's gone for good. He'll never see home again. 아버지 요시야를 이어 유다의 왕이 된 살룸에 대해 하나님께서 이렇게 말씀하신다. 그는 이곳을 영원히 떠났다. 그는 그들에게 붙잡혀가 그 땅에서 죽을 것이다. 다시는 고향 땅을 밟지 못할 것이다. For this is God's word on Shallum, son of Josiah, who succeeded his father as king of Judah. He's gone from here, gone for good. He'll die in the place they've taken him to. He'll never see home again. 백성들을 들볶아 자기 왕궁을 짓고 사람들을 해쳐가며 좋은 집을 짓고 일꾼들을 속이고 정당한 품삯을 주지 않는 자, 널찍한 방과 화려한 창문을 갖춘 멋진 집을 지어 살아야겠다. 값비싸고 진귀한 원목과 최신 유행 장식품을 수입해 들어와야겠다고 말하는 자에게 화가 있으리라. 그래 화려한 왕궁을 짓는 일이 왕의 본분이더냐. 내 아버지는 성공한 왕이었다. 그렇지 않느냐. 그는 옳은 일을 행하고 백성을 공정하게 대하여 모든 일에 형통했다. 그가 억압받는 자들을 보살펴 주었고 유다가 잘 살게 되었다. 이런 것이 나를 안다는 말의 의미가 아니겠느냐. 하나님의 포고다. 그러나 너는 눈멀었고 머리도 텅 비었다. 오로지 자기 생각밖에 할 줄 모르며 힘없는 자들을 이용하고 힘으로 눌러 약자들을 괴롭힌다. Doom to him who builds palaces but bullies people, who makes a fine house but destroys lives, who cheats his workers and won't pay them for their work, who says, I'll build me an elaborate mansion with spacious rooms and fancy windows. I'll bring in rare and expensive woods and the latest in interior decor. So that makes you a king, living in a fancy palace? Your father got along just fine, didn't he? He did what was right and treated people fairly, and things went well with him. He stuck up for the down and out, and things went well for Judah. Isn't this what it means to know me? God's decree. But you're blind and brainless. All you think about is yourself, taking advantage of the weak, bulldozing your way, bullying victims. 유다 왕 요시야의 아들 여호야김에 대한 하나님의 판결이다. 이자에게 화가 있으리라. 아무도 그를 위해 가련한 형제하고 울어주지 않는다. 아무도 그를 위해 가련한 폐하하고 울어주지 않는다. 그들은 죽은 노새에게 하듯 그의 장례를 치르고 성문 밖으로 끌어다가 쓰레기처럼 던져버릴 것이다. Is God's epitaph on Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah. Doom to this man. Nobody will shed tears over him. Poor, poor brother. Nobody will shed tears over him. Poor, poor master. They'll give him a donkey's funeral, drag him out of the city, and dump him. 예루살렘에 대한 탄식. 예루살렘아, 너는 레바논 산 정상에 올라 거기서 울어라. 바산의 산에 올라 거기서 통곡하여라. 아바림 산등성에 올라 거기서 왜곡하여라. 너는 스스로의 삶을 완전히 망가뜨렸다. 내가 잘 나갈 때 나는 내게 경고했다. 그러나 너는 그런 이야기 관심 없습니다 하고 말했다. 너는 처음부터 그런 식이었다. 내 말을 한마디도 듣지 않았다. 내 지도자들이 전부 바람에 휩쓸려가고 내 친구들도 다 포로로 잡혀갔으며 너도 내 악행으로 수치를 당하고 시궁창에 처박힐 것이다. 너는 큰 도성에 산 다음에 우쭐대고 으뜸가는 산이나 되는 듯이 함부로 굴었다. 그러나 머지않아 고통 가운데 사지를 비틀게 되리라. 해산하는 여인의 진통보다 더 심한 고통을 겪게 되리라. Made a total mess of your life. People of Jerusalem, climb a Lebanon peak and weep. Climb a Bashan mountain and wail. Climb the Abarim ridge and cry. You've made a total mess of your life. I spoke to you when everything was going your way. You said, I'm not interested. You've been that way as long as I've known you. Never listened to a thing I said.
All your leaders will be blown away. All your friends end up in exile. And you'll find yourself in the gutter, disgraced by your evil life. You big city people thought you were so important, thought you were king of the mountain. You're soon going to be doubled up in pain. Pain worse than the pangs of childbirth. 하나님의 포고다. 살아있는 나 하나님을 두고 맹세하는데 너 유다왕 여호야김의 아들 여호야기나 내가 내 오른손에 낀 옥새 반지라에도 내가 너를 빼내어 너를 죽이려고 작정한 자들 곧 바빌론의 느부갓네살 왕과 갈대아 사람들에게 넘겨줄 것이다. 그 다음에는 너와 내 어머니를 고향 땅에서 멀리 떨어진 낯선 나라로 던져버릴 것이다. 너희 둘 다 거기서 죽을 것이다. As sure as I am the living God, God's decree. Even if you, Jehoiakim, son of Jehoiakim, king of Judah, were the signet ring on my right hand, I'd pull you off and give you to those who are out to kill you, to Nebuchadnezzar, king of Babylon and the Chaldeans, and then throw you, both you and your mother, into a foreign country, far from your place of birth. There you'll both die. 너희는 죽을 때까지 고향을 그리워하겠지만 다시는 고향 땅을 밟지 못할 것이다. You'll be homesick, desperately homesick, but you'll never get home again. 여호야기는 물새는 양동이 아무짝에도 쓸모없는 폐물인가? 그렇지 않다면 왜 버려졌겠는가? 어찌하여 자식들과 함께 낯선 땅에 버려졌겠는가? 오 땅이여 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 하나님의 메시지에 귀 기울여라. 하나님의 선고다. 그를 자식 없는 사람인 셈 치고 포기하여라. 그는 사람 구실을 하지 못할 것이다. 그에게서 대가 끊기고 그가 마지막 왕이 될 것이다. Is Jehoiakim a leaky bucket, a rusted out pail good for nothing? Why else would he be thrown away, he and his children, thrown away to a foreign place? Oh, land, 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 listen to God's message. This is God's verdict. Write this man off as if he were childless, a man who will never amount to anything. Nothing will ever come of his life. He's the end of the line, the last of the kings. 예레미야 23장 의로운 다윗까지 내 양떼를 두사라고 흩어버린 목자들아 화가 있으리라. 하나님의 포고다. 내 백성을 그릇된 길로 인도한 목자들에게 나 하나님 이스라엘의 하나님이 말한다. 너희는 내 양떼를 흩어버렸다. 너희가 그들을 몰아냈다. 너희는 그들을 지켜보지 않았다. 그런데 아느냐? 나는 그런 너희를 지켜보고 있다. 너희 범죄 행위를 하나도 빠뜨리지 않고 지켜보고 있다. 이제 내가 나서서 내 양들 가운데 남은 양들을 불러 모을 것이다. 내가 쫓아보냈던 그 땅에서 다시 불러 모아 고향 땅으로 데려올 것이다. 그들은 회복되고 번성할 것이다. 그들을 보살필 목자를 내가 친히 세워줄 것이다. 그들은 더 이상 공포와 두려움 속에서 살지 않을 것이다. 잃었던 양들이 다시 모일 것이다. 하나님의 포고다. Chapter 23, an authentic David branch. Doom to the shepherd leaders who butcher and scatter my sheep. God's decree. So here is what I, God, Israel's God, say to the shepherd leaders who misled my people. You've scattered my sheep. You've driven them off. You haven't kept your eye on them. Well, let me tell you, I'm keeping my eye on you, keeping track of your criminal behavior. I'll take over and gather what's left of my sheep, gather them in from all the lands where I've driven them. I'll bring them back where they belong, and they'll recover and flourish. I'll set shepherd leaders over them who will take good care of them. They won't live in fear or panic anymore. All the lost sheep rounded up. God's decree. 그날이 오고 있다. 하나님의 포고다. 내가 진정으로 의로운 다윗 가지를 일으켜 세울 날이 오고 있다. 그는 정의롭게 통치를 펼칠 것이며 정의를 세워 사람들을 하나 되게 하리라. 그의 시대가 이르면 유다는 다시금 안전한 곳이 되고 이스라엘은 평안을 누리리라.
사람들은 그를 모든 일을 바로잡아 주시는 하나님이라 부를 것이다. Time's coming, God's decree, when I'll establish a truly righteous David branch, a ruler who knows how to rule justly. He'll make sure of justice and keep people united. In his time, Judah will be secure again, and Israel will live in safety. This is the name they'll give him, God who puts everything right. 하나님의 보고다 보아라. 그날이 오면 사람들은 더 이상 이스라엘을 이집트에서 구해내신 하나님의 살아계심을 두고 맹세하지 않을 것이다. 대신에 이스라엘 자손을 북쪽 땅과 그들을 쫓아보낸 곳에서 다시 데려오신 하나님의 살아계심을 두고 맹세할 것이며 그들이 비옥한 자기 땅에서 살 것이다. So watch for this. The time's coming, God's decree, when no one will say, as sure as God lives, the God who brought the Israelites out of Egypt, but as sure as God lives, the God who brought the descendants of Israel back from the north country and from the other countries where he'd driven them, so that they can live on their own good earth. 거짓 예언자들에 대한 경고. 머리가 어지럽고 팔다리에 힘이 풀린다. 사물이 돌로 보일 만큼 술에 취한 주정뱅이처럼 비틀거린다. 이 모든 것은 하나님 때문이다. 그분의 거룩한 말씀 때문이다. The everything will turn out fine sermon. My head is reeling. My limbs are limp. I'm staggering like a drunk, seeing double from too much wine. And all because of God, because of His holy words. 거짓 예언자들에 대한 하나님의 말씀이다. 믿어지느냐? 나라가 온통 간음하는 자들, 부정하고 문란한 우상 숭배자들 천지다. 그들이 저주의 화근이다. 그들로 인해 땅이 황무지가 되었다. 그들의 부정이 나라 전체를 시궁창으로 바꿔놓았다. 예언자와 제사장들이 신성 모독의 앞잡이들이다. 그들은 하나님인 나와 아무 상관이 없다. 그들은 심지어 내 성전까지도 더러운 범죄로 도배했다. 하나님의 포고다. 그들 무사하지 못할 것이다. 어두운 곳으로 기울어진 미끄러운 길에서 구르다가 칠흑 같은 어둠 속으로 굴러 떨어지리라. 나는 그들이 반드시 죄의 대가를 치르게 할 것이다. 재앙의 해가 닥칠 것이다. 하나님의 포고다. Now, for what God says regarding the lying prophets. Can you believe it? A country teeming with adulterers, faithless, promiscuous, adulterers. They're a curse on the land. The land's a wasteland. Their unfaithfulness is turning the country into a cesspool. Prophets and priests devoted to desecration. They have nothing to do with me as their God. My very own temple, mind you, mud spattered with their crimes. God's decree. But they won't get by with it. They'll find themselves on a slippery slope, careening into the darkness, somersaulting into the pitch black dark. I'll make them pay for their crimes. It will be the year of doom. God's decree. 나는 사마리아 전역에서 예언자들이 벌이는 얼간이 짓을 보았다. 충격적이었다. 그들은 바알 우산의 이름으로 설교하며 내 백성을 큰 혼란에 빠뜨렸다. 그런데 예루살렘 예언자들은 그보다 더 심하다. 끔찍할 정도다. 섹스에 중독되고 거짓을 따라 사는 그들. 악의 문화를 장려하고 있으면서 반성은 찾아볼 길 없다. 그들은 옛 소돔의 가련한 자들, 옛 고모라의 타락한 자들 못지않게 악하다. Over in Samaria, I saw prophets acting like silly fools. Shocking. They preached using that no God Baal for a text, messing with the minds of my people. And the Jerusalem prophets are even worse. Horrible. Sex-driven, living a lie, subsidizing a culture of wickedness, and never giving it a second thought. They're as bad as those wretches in old Sodom, the degenerates of old Gomorrah. 그러므로 만군의 하나님께서 그 예언자들에 대해 주시는 메시지다. So here's the message to the prophets from God of the angel armies.
내가 그들에게 구더기 가득한 고기를 먹이고 후식으로 독약을 주어 마시게 할 것이다. 그 예루살렘 예언자들이 이 모든 문제의 배우다. 그들이 이 나라를 오염시키는 악의 원인이다. I'll cook them a supper of maggoty meat with after-dinner drinks of strychnine. The Jerusalem prophets are behind all this. They're the cause of the godlessness polluting this country. 만군의 하나님의 메시지다. 그 예언자들의 설교에 귀 기울이지 마라. 다 헛소리다. 새빨간 거짓말이다. 모두 지어낸 말이다. 내게서 나온 것은 한마디도 없다. 그들은 하나님에 대해 무감각한 회중을 앞에 두고 모든 일이 잘 될 것이라고 말한다. 잘못된 길을 고집하는 백성들을 향해 나쁜 일은 절대 없을 것이라고 설교한다. A message from God of the angel armies. Don't listen to the sermons of the prophets. It's all hot air. Lies, lies, and more lies. They make it all up. Not a word they speak comes from me. They preach their everything will turn out fine sermon to congregations with no taste for God. Their nothing bad will ever happen to you sermon to people who are set in their own ways. 그 예언자들 중에 나 하나님을 만나려고 애쓰는 자, 내가 하는 말을 들으려고 진정으로 애쓰는 자, 내 말을 듣고 그대로 살아내려는 자가 한 사람이라도 있느냐? 보아라, 하나님의 회오리 바람이 닥칠 것이다. 폭풍 같은 나의 회오리 바람이 그 사악한 자들의 머리를 팽이처럼 돌려버릴 것이다. 내가 다 쓸어버리고 내 일을 마친 뒤에야 비로소 하나님의 맹렬한 진노가 가라앉을 것이다. 그때 너희는 내 일이 완수되었음을 보게 될 것이다. Have any of these prophets bothered to meet with me, the true God? Bothered to take in what I have to say? Listen to and then lived out my word? Look out. God's hurricane will be let loose. My hurricane blast, spinning the heads of the wicked like tops. God's raging anger won't let up until I've made a clean sweep, completing the job I began. When the job's done, you'll see that it's been well done. 내가 그 예언자들을 보낸 적이 없는데도 그들은 제멋대로 달려나갔다. 내가 그들에게 말한 적이 없는데도 그들은 제멋대로 말을 전했다. 정말 그들이 차분히 앉아 나를 만나자고 애썼다면 그들은 내 백성에게 내 메시지를 전해 주었을 것이다. 내 백성을 바른 길로 되돌리고 악한 길에서 건져내었을 것이다. Quit the God told me this kind of talk. I never sent these prophets, but they ran anyway. I never spoke to them, but they preached anyway. If they'd have bothered to sit down and meet with me, they'd have preached my message to my people. They'd have gotten them back on the right track, gotten them out of their evil ruts. 하나님의 포고다. 내가 가까이에만 있는 하나님이냐? 멀리 있는 하나님은 아니냐? 내가 볼 수 없는 곳에 사람이 숨는 것이 가능하냐? 하나님의 포고다. 나는 보이든 보이지 않든 어디에나 있지 않느냐? 하나님의 포고다. Am I not a God near at hand, God's decree, and not a God far off? Can anyone hide out in a corner where I can't see him? God's decree. Am I not present everywhere, whether seen or unseen? God's decree. 나는 내 이름을 팔아 거짓으로 설교하는 그 예언자들이 뭐라고 말하는지 잘 안다. 그들은 내가 이런 꿈을 꾸었다. 내가 이런 꿈을 꾸었다 하고 떠든다. 내가 얼마나 더 참아야 하느냐. 그렇게 거짓말을 전하고 거창한 망상을 토해내는 그 예언자들이 눈꼽만큼이라도 나를 생각하겠느냐. 그들은 서로 꿈을 교환하고 망상을 바꿔 먹으면서 내 백성을 미혹해 하여 나를 잊게 만든다. 우상 바알에게 미혹되었던 그들의 조상처럼 말이다. I know what they're saying. All these prophets who preach lies using me as their text, saying, I had this dream. I had this dream. How long do I have to put up with this? Do these prophets give 2 cents about me as they preach their lies and spew out their grandiose delusions?
They swap dreams with one another, feed on each other's delusive dreams, trying to distract my people from me, just as their ancestors were distracted by the no God, Baal. 꿈이나 꾸는 너희 예언자들, 계속 그렇게 얼빠진 꿈 이야기나 하고 다녀라. 그러나 나의 메시지를 받은 예언자들은 충실하고 성실하게 그것을 전하여라. 알곡과 쭉정이가 서로 무슨 상관이 있느냐? 하나님의 포고 같은 것이 또 어디 있으랴? 나의 메시지는 불 같지 않느냐? 하나님의 포고다. 바위를 깨부수는 거대한 쇠망치 같지 않느냐? You prophets who do nothing but dream, go ahead and tell your silly dreams. But you prophets who have a message from me, tell it truly and faithfully. What does straw have in common with wheat? Nothing else is like God's decree. Isn't my message like fire? God's decree. Isn't it like a sledgehammer busting a rock? 서로 얻어 들은 것으로 설교하는 그 예언자들을 내가 대적하겠다. 그렇다. 내가 대적할 것이다. 그들은 자기들이 지어낸 말을 설교라 한다. I've had it with the prophets who get all their sermons secondhand from each other. Yes, I've had it with them. They make up stuff and then pretend it's a real sermon. 오, 그렇다. 몽상에 불과한 거짓말을 전하고 그것을 나라 전역에 퍼뜨리며 저속하고 무모한 말로 내 백성의 삶을 파멸시키는 예언자들을 내가 대적할 것이다. 나는 그들을 보낸 적이 없으며 그들 중 누구에게도 권한을 부여한 적이 없다. 그들은 이 백성에게 아무 도움도 되지 않는 백해 무익한 존재들이다. 하나님의 포고다. Oh yes, I've had it with the prophets who preach the lies they dream up, spreading them all over the country, ruining the lives of my people with their cheap and reckless lies. I never sent these prophets, never authorized a single one of them. They do nothing for this people. Nothing. God's decree. 예언자나 제사장이나 그 누구든지 하나님께서 왜 이렇게 말씀하시는 거요? 대체 뭐가 문제야 하고 묻거든 그에게 이렇게 말해주어라. 너다. 바로 내가 문제다. 그리고 나는 너를 없애버릴 것이다. 하나님의 포고다. And anyone, including prophets and priests, who ask, what's God got to say about all this? What's troubling him? Tell him, you're the trouble, and I'm getting rid of you. God's decree. 예언자와 제사장들을 포함해 입만 열면 하나님의 메시지다. 하나님의 메시지다 하며 떠들고 다니는 자들. 내가 그들과 그 가족들을 벌할 것이다. And if anyone, including prophets and priests, goes around saying glibly, God's message, I'll punish him and his family. 하나님이 뭐라고 말씀하는지 안다고 주장할 것이 아니라 이 일에 있어 하나님의 뜻이 무엇일까 하고 서로 물어보아라. 다 안다는 듯 하나님께서 내게 이렇게 말씀하셨다. 이렇게도 말씀하셨다 말하지 마라. 나는 그런 소리를 더 이상 듣고 싶지 않다. 오직 내가 권한을 부여한 자만이 나를 대변할 수 있다. 그렇지 않은 모든 자는 나의 메시지, 곧 살아있는 만군의 하나님의 메시지를 왜곡하는 자다. Instead of claiming to know what God says, ask questions of one another, such as, how do we understand God in this? But don't go around pretending to know it all, saying, God told me this, God told me that. I don't want to hear it anymore. Only the person I authorize speaks for me. Otherwise, my message gets twisted. The message of the living God of the angel armies. 너희는 예언자들에게 하나님께서 당신에게 어떻게 대답하셨소? 그분이 당신에게 뭐라고 말씀하셨소? 하고 물을 수 있다. 그러나 너희는 답을 아는 척 가장하지 말고 그렇게 말하지도 마라. 다시 말한다. 하나님께서 내게 이렇게 말씀하셨다. 이렇게도 말씀하셨다 하는 식으로 말하는 것을 멈추어라. You can ask the prophets, how did God answer you? What did he tell you? But don't pretend that you know all the answers yourselves and talk like you know it all. I'm telling you, quit the God told me this, God told me that kind of talk. 귀담아 듣고 있느냐? 그렇게 하지 않으면 내가 너희를 들어올려 바닥에 내팽개칠 생각이다. 내가 너희와 너희 조상에게 준 이 도성 전체가 함께 널브러질 것이다. 내가 너희를 대적할 것이다. 그냥 넘어가지 않을 것이다. 너희는 수치를 당하여 역사의 무대에서 사라질 것이다.
Are you paying attention? You'd better, because I'm about to take you in hand and throw you to the ground, you and this entire city that I gave to your ancestors. I've had it with the lot of you. You're never going to live this down. You're going down in history as a disgrace. 예레미야 24장 무화과 두 바구니. 하나님께서 내게 하나님의 성전 앞에 놓인 무화과 두 바구니를 보여주셨다. 바빌론의 느부갓네살 왕이 예루살렘에 있던 유다 왕 여호야김의 아들 여호야긴과 유다의 지도자와 장인과 숭령공을 바빌론으로 끌고 간 뒤에 있었던 일이다. 한 바구니 안에는 먹음직스럽게 잘 익은 최상품 무화과가 들어있었고 다른 바구니에는 도저히 먹을 수 없을 정도로 썩어버린 무화과가 들어있었다. Chapter 24. 2 baskets of figs. God showed me 2 baskets of figs placed in front of the temple of God. This was after Nebuchadnezzar, king of Babylon, had taken Jehoiakim, son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem, into exile in Babylon, along with the leaders of Judah, the craftsmen, and the skilled laborers. In one basket, the figs were of the finest quality, ripe and ready to eat. In the other basket, the figs were rotten, so rotten they couldn't be eaten. 하나님께서 내게 말씀하셨다. 예레미야야 무엇이 보이느냐? 무화과입니다. 내가 말했다. 최상품 무화과와 먹을 수 없을 정도로 썩어버린 무화과입니다. God said to me, Jeremiah, what do you see? Figs, I said, excellent figs of the finest quality, and also rotten figs, so rotten they can't be eaten. 그러자 하나님께서 내게 말씀하셨다. 이스라엘의 하나님의 메시지다. 내가 멀리 바빌론 사람들의 땅으로 보낸 포로들은 최상품 무화과와 같다. 나는 그들이 거기서 좋은 대우를 받게 할 것이다. 그들을 잘 보살펴 다시 이 땅으로 데려올 것이다. 나는 그들을 세우고 허물지 않을 것이다. 내가 그들을 심고 뽑지 않을 것이다. Then God told me, This is the message from the God of Israel. The exiles from here that I've sent off to the land of Babylonians are like the good figs, and I'll make sure they get good treatment. I'll keep my eye on them so that their lives are good, and I'll bring them back to this land. I'll build them up, not tear them down. I'll plant them, not uproot them. 내가 그들에게 나 하나님을 아는 마음을 주어 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 그들은 전심으로 내게 돌아올 것이다. And I'll give them a heart to know me, God. They'll be my people and I'll be their God, for they'll have returned to me with all their hearts. 그러나 유다왕 시드기야는 너무 썩어 먹을 수 없는 무화과와 같다. 나는 그와 그의 신하들을 썩은 무화과처럼 취급할 것이다. 이곳에 남은 생존자들과 이집트로 내려간 자들도 마찬가지다. 나는 온 세상에 그들을 역겨워하게 만들 것이다. 그들은 혐오감을 주는 유랑자들이 될 것이며 내가 쫓아보낸 곳마다 사람들이 그들의 이름을 욕으로 사용할 것이다. 나는 그들이 전쟁과 기아와 연병으로 떼죽음을 당하게 하고 내가 그들과 그들 조상에게 주었던 땅에서 완전히 사라지게 만들 것이다. But like the rotten figs, so rotten they can't be eaten, is Zedekiah, king of Judah. Rotten figs. That's how I'll treat him and his leaders, along with the survivors here and those down in Egypt. I'll make them something that the whole world will look on as disgusting. Repugnant outcasts. Their names used as curse words wherever in the world I drive them. And I'll make sure they die like flies from war, starvation, disease, whatever, until the land I once gave to them and their ancestors is completely rid of them.